Hello everyone, how are you doing today? I hope you're doing fine. Welcome back to English class with me, Miss Dinar Primasivi. In this occasion, we're going to talk about how to express contrast. Well, the focus of today's lesson is how to connect two contrasting ideas in a sentence. Now let's see the examples both in Bahasa Indonesia and in English. We start with Bahasa Indonesia. See the sentences. Hujan turun sangat lebat, and then Andi tetap berangkat ke sekolah. So here we have two sentences and both have contrasting ideas. Jadi kedua kalimat ini memiliki ide yang berlawanan. Yang pertama, hujan turun sangat lebat. Yang kedua, Andi tetap berangkat ke sekolah. So we can combine these two sentences using a connector or conjunction. Kita bisa menghubungkan dua kalimat ini menjadi satu kalimat dengan menggunakan sebuah kata hubung. In bahasa Indonesia we have meskipun or walaupun. So the sentence will be meskipun hujan turun sangat lebat, Andi tetap berangkat ke sekolah. Or we can say Andi tetap berangkat ke sekolah walaupun hujan turun sangat lebat. So here we have two contrasting ideas, but they are combined in a sentence using a connector. Jadi intinya yang kita bahas di pertemuan kali ini adalah bagaimana caranya kita menghubungkan dua ide yang berlawanan menjadi satu dalam sebuah kalimat. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menggunakan connector atau kata hubung. Nah, dalam bahasa Indonesia, kata hubung yang dipakai untuk menunjukkan ide yang berlawanan adalah meskipun atau walaupun. What about in English? Let's see the sentences. It is raining very hard. Andi still goes to school. So two contrasting ideas, yeah? We will combine these two contrasting ideas into one sentence. So in English we can say, although it is raining very hard, Andi still goes to school. Or, Andi still goes to school although it is raining very hard. So in English we can use the word although as the connector. Jadi dalam bahasa Inggris kita bisa pakai konektor although untuk menunjukkan dua ide yang berlawanan dalam sebuah kalimat. Okay, so what about the other connectors? Can we use other connectors to contrast ideas? Apa kita bisa pakai konektor lain selain although untuk menunjukkan dua ide yang berlawanan? Tentu saja bisa. Let's see the next slide. Connectors for telling contrast. In English, we have several connectors or conjunctions to talk about contrast. We can have although and even though, and then despite and in spite of. Repeat after me together ya. Coba kita ulang bersama-sama. Although, even though, despite, in spite of. Good. So all of these four conjunctions or connectors have similar meanings. Jadi keempat kata hubung ini memiliki makna yang sama ya. Dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang walaupun atau meskipun. But you can see that they are put in different circles. Mereka ada di dua lingkaran yang berbeda ya. Jadi menunjukkan bahwa keempat kata hubung ini berbeda cara penggunaannya. Jadi although dan even though berbeda cara penggunaannya dengan despite dan in spite of. Walaupun mereka punya makna yang sama yaitu walaupun atau meskipun. Now, let's see the differences. Kita lihat apa perbedaannya. Let's start with how to use although or
even though. Although and even though have the similar meaning, but even though is slightly stronger and more emphatic than although. They are used to introduce a contrasting clause. Jadi although dan even though memiliki makna yang sama, meskipun dalam penggunaannya even though ini memiliki makna yang sedikit lebih kuat daripada although ya, dan mereka digunakan untuk memperkenalkan contrasting clause, klausa yang menunjukkan kontras. Let's see the examples. Brian is very rich. He is not happy. So two contrasting ideas ya. Ada dua contrasting ideas dalam dua kalimat. Sekarang kita gabungkan menjadi satu dengan menggunakan kata hubung yaitu although. So the sentence will be although Brian is very rich, he is not happy. Meskipun Brian sangat kaya, dia tidak bahagia. Second sentences or second example. Maria went to school. She was ill. Maria pergi ke sekolah, padahal Maria sedang sakit. So we will combine these two sentences using even though. Kita gabungkan dua kalimat ini menjadi satu kalimat dengan kata hubung even though. So the sentence will be Maria went to school even though she was ill. So although and even though are often emphasized by expressions such as still, anyway, and all the same. Jadi kata hubung although dan even though ini kadang diperkuat dengan penggunaan ekspresi atau kata seperti still, anyway, and all the same. Kita lihat contohnya. Although Brian is very rich, he is not happy anyway. Jadi kita lihat di kalimat pertama tadi, dari contoh yang pertama kita bisa bilang, although Brian is very rich, he is not happy. That's okay. Boleh bilang seperti itu. Atau bisa juga kita perkuat lagi dengan menggunakan kata anyway. So the sentence is, although Brian is very rich, he is not happy anyway. Next, pada kalimat yang kedua atau contoh yang kedua kita punya kalimat Maria went to school even though she was ill. Kita bisa perkuat contrasting ideas ini dengan menggunakan kata still, tetap ya. Jadi kalimatnya menjadi Maria still went to school even though she was ill. Maria tetap pergi ke sekolah meskipun dia sedang sakit. So, how to use although and even though? Bagaimana cara kita menggunakan although atau even though? Let's see number 1. Connectors although or even though are followed by a clause. Jadi konektor although atau even though selalu diikuti dengan sebuah klausa. Ketika kita menggunakan klausa, maka kita punya subject dan verb. Kita lihat contohnya ya. Pada contoh yang pertama, although Brian is very rich, he is not happy. Kita fokus pada kata yang diawali dengan although. Kalimat yang diawali dengan although, maksud saya. Although Brian is very rich. Setelah although, kita harus memberi klausa. Klausa terdiri dari subjek dan verb. Jadi ada subjek Brian dan verb is. Okay. Second example, Maria went to school even though she was ill. Kita fokus pada klausa atau kalimat yang diawali dengan even though. Setelah even though ada subjek she dan verb atau predikat was. Jadi ingat ya, kalau kita mau pakai although dan even though, maka di belakangnya harus ada klausa. Berarti ada subjek dan verb. Next, number 2. Use a comma if you put although or even though in the beginning of a sentence. Ketika kita taruh although atau even though di awal kalimat, maka kita harus menggunakan koma.
Kita lihat contoh yang pertama. Although Brian is very rich, he is not happy. Kenapa di sini ada koma, Miss? Karena although ada di bagian depan kalimat, ya. Bisa juga untuk contoh yang kedua. Maria went to school even though she was ill. Kita ganti nih posisinya, even though kita taruh di depan. Jadi kalimatnya menjadi even though she was ill, Maria went to school. Paham ya? Jadi ketika although dan even though kita taruh di depan kalimat atau awal kalimat, maka klausanya harus diakhiri dengan koma. Tapi kalau although dan even though kita taruh di belakang, maka tidak perlu ada koma. Seperti pada contoh yang kedua. Maria went to school even though she was ill. Tidak ada koma di situ. That's it. Now let's continue to how to use despite or in spite of. Different from although or even though, despite and in spite of are always followed by a noun phrase or a gerund. They cannot be followed by a clause or a main verb. Jadi berbeda penggunaannya dengan although dan even though ya. Tadi kita sudah bahas although dan even though selalu diikuti oleh klausa, ada subjek dan predikat atau verb. Tapi untuk despite atau in spite of, mereka tidak pernah diikuti oleh klausa. Mereka hanya diikuti oleh noun phrase, kata benda atau frase benda, atau gerund. Gerund adalah verb ing form, bentuk verb ing ya. Atau kadang kita bisa bilang gerund merupakan kata kerja yang dibendakan, kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda. Bentuknya adalah verb ing, misalnya swimming, talking, thinking, atau misalnya being healthy, being rich, being stupid, and etc. Now let's see the examples. Kita lihat contohnya ya. Despite being rich, Brian is not happy. Kita lihat di sini ada contrasting ideas. Yang pertama kaya, yang kedua adalah tidak bahagia. Kita bisa pakai connector despite ya. Karena despite hanya diikuti oleh noun phrase atau gerund, maka kita lihat di sini ada bentuk being rich. Jadi ada bentuk verb ing ya atau gerund. Despite being rich, Brian is not happy. Atau kita bisa ubah posisi despite ke belakang tanpa koma ya. Jadi kalimatnya menjadi Brian is not happy despite being rich. Next example. In spite of her illness, Maria went to school. Ada konektor in spite of di depan, makanya kita pakai koma ya. Dan in spite of hanya diikuti oleh noun phrase di sini yaitu her illness, penyakitnya. In spite of her illness, Maria went to school. Atau kita bisa ubah in spite of di belakang. Kalimatnya menjadi Maria went to school in spite of being ill. So it's clear ya, sudah jelas kalau despite atau in spite of hanya diikuti oleh noun phrase atau gerund, tidak pernah diikuti oleh klausa, yaitu subjek ditambah verb. So we cannot say despite he is rich, Brian is not happy. Kita tidak bisa bilang despite he is rich. Karena he is rich adalah klausa. Kalau kita mau pakai klausa, kita bisa pakai although atau even though. Jadi kalimatnya menjadi although he is rich, Brian is not happy. Kita juga tidak bisa bilang in spite of she felt ill, Maria went to school. Karena she felt ill adalah klausa. Ada subjek she dan verb atau predikat felt. Jadi kalimat yang benar in spite of her illness. Atau kita juga bisa bilang in spite of being ill.
Atau kalau tetap mau pakai klausa, kita bisa pakai although atau even though, menjadi although she felt ill, Maria went to school. So please remember, connectors despite and in spite of are followed by a noun phrase or gerund. Next one, it is the same as although and even though ya. Use a comma if you put despite or in spite of in the beginning of a sentence. Ingat-ingat kalau despite atau in spite of kita taruh di bagian depan kalimat atau di awal kalimat, jangan lupa tambahkan koma. Okay, let's continue about despite and in spite of ya. It is common to use in spite of and despite with the expression the fact that followed by a clause, subject and verb. Jadi kadang kita bisa menemui kalimat di mana kita menggunakan in spite of and despite sebagai konektornya dan di belakangnya ada ekspresi the fact that. Nah, kalau ada expression the fact that, maka di belakangnya boleh memakai klausa. Kalau klausa berarti ada subject dan verb. Kita lihat contohnya di sini ya. Kalimat pertama, Sam studied very hard. Kalimat kedua, he didn't pass the exam. Ada dua contrasting ideas. Yang pertama belajar dengan keras, yang kedua tidak lulus ujian. Kita bisa pakai despite atau in spite of ya, dengan catatan di belakangnya memakai the fact that, maka di belakangnya boleh ada subject dan verb. So we can say despite the fact that Sam studied very hard, he didn't pass the exam ya. Or we can say in spite of the fact that Sam studied very hard, he didn't pass the exam. One more example, satu contoh lagi. Tom was totally sick. He came earlier to the class than his friends. Tom benar-benar sakit, tapi dia datang lebih awal ke kelas daripada teman-temannya. Jadi dua ide yang berlawanan ya. Kita bisa pakai in spite of atau despite diikuti oleh klausa, tapi harus memakai ekspresi the fact that. So the sentence will be, in spite of the fact that Tom was totally sick, he came earlier to the class than his friends. Meskipun terdapat fakta bahwa Tom benar-benar sakit, dia datang ke kelas lebih awal. Or we can say, despite the fact that Tom was totally sick, he came earlier to the class than his friends. Jadi paham ya? Ingat, despite atau in spite of hanya diikuti oleh noun phrase atau gerund atau verb ing. Tapi ada pengecualian nih, kita bisa menggunakan despite atau in spite of diikuti oleh klausa, tapi dengan menggunakan ekspresi the fact that, fakta bahwa. Paham ya? Now it's time to have a practice together. Combine the sentences using although or even though. Let's do the sentences. The sweater is nice. I don't like the price. Sweaternya bagus. Saya tidak suka harganya. Jadi saya tidak suka harganya meskipun sweaternya bagus. Atau kita bisa bilang sweaternya bagus meskipun saya tidak suka harganya. So, let's make the sentence in English. We use although. Although the sweater is nice, I don't like the price. Or we can say, I don't like the price although the sweater is nice. Ingat, although di depan kita pakai
koma. Tapi kalau although di belakang tidak ada koma. Second one. The story was a little bit boring. I enjoy the movie. Two contrasting ideas ya. Ceritanya agak boring. Saya menikmati filmnya. Jadi meskipun ceritanya sedikit boring, sedikit membosankan, saya tetap menikmati filmnya. Let's make it into English using even though. Using although will be okay. Although the story was a little bit boring, I enjoy the movie. Atau kita bisa pakai even though. Even though the story was a little bit boring, I enjoy the movie. Or, I enjoy the movie although the story was a little bit boring. Last one. I can't concentrate. It is quiet here. Saya tidak bisa berkonsentrasi. Di sini tenang. Jadi meskipun di sini tenang, saya tidak bisa berkonsentrasi. Atau kita juga bisa bilang, saya tidak bisa berkonsentrasi meskipun di sini tenang. So the sentence is, I can't concentrate even though it is quiet here. Or, even though it is quiet here, I can't concentrate. That's it for although and even though. Let's continue with in spite of and despite. Combine the sentences using despite or in spite of. Question number 1. Diana is still working hard. She is very tired. Kita gabungkan jadi satu. Diana masih bekerja keras. Dia sangat lelah. Jadi kalimatnya pasti meskipun Diana lelah, Diana tetap bekerja dengan keras. Nah, kita lihat kalimat kedua nih. She is very tired. Ada bentuk to be ya, is. Ingat, despite atau in spite of tidak bisa menggunakan kalimat. Tidak bisa diikuti subjek dan verb. Maka kita pakai kata benda atau frase benda ataupun gerund. Karena ada bentuk to be di sini, berarti kita bisa pakai bentuk gerund ya. Kita ubah menjadi being. So the sentence will be, despite being very tired, Diana is still working hard. Or, Diana is still working hard despite being tired. Jadi kita tidak bisa bilang despite she is very tired ya, karena despite hanya bisa diikuti oleh noun phrase atau gerund. Nah, kita ubah she is very tired menjadi bentuk gerund. Karena pakai is, to be ya, kita ganti saja menjadi being. Jadi, Diana is still working hard despite being tired. See another example. I couldn't sleep well. I was in a cozy room. Jadi saya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Meskipun saya berada di ruangan yang nyaman. Nah, kita lihat. I was in a cozy room. Itu berupa kalimat ya. Ada subjek I dan verb was. Kita ubah menjadi bentuk gerund. Ada bentuk gerund, ada bentuk to be was ya. Kita ganti menjadi being. Jadi kalimatnya menjadi, in spite of being in a cozy room, I couldn't sleep well. Or, I couldn't sleep well in spite of being in a cozy room. Last one. You have told me 10 times. I still forgot. Kamu sudah memberitahu saya 10 kali, tapi saya masih tetap lupa. Nah, ingat ya, despite atau in spite of bisa juga diikuti dengan ekspresi the fact that. Setelah the fact that bisa diikuti oleh klausa subjek dan verb. Jadi kalimatnya menjadi, despite the fact that you have told me 10 times, I still forgot.
Or I still forgot despite the fact that you have told me 10 times. Well, I think that's all for today's lesson. Thank you very much for your kind attentions, and I will see you next time. Bye.